എല്ലാവർക്കും ആർട്ടിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ചെറിയൊരു താമരകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടാണ്. നമുക്കിതിൽ താമര വളർത്താനും പിന്നെ ചെടി നടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുകളിൽ 2 ചെടിച്ചട്ടി കയറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ വെള്ളം ചാടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന പഴുത് കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ചെടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ താമരയും വളർത്താം, ഉള്ളിൽ ചെടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുകളിൽ നമുക്ക് 2 ചെടിച്ചട്ടി വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഥവാ നമ്മളതിൽ കെപ്പി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറക്കി അനക്കി കൊടുക്കേണ്ട വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു മോട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം അനക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ടൈലൊക്കെ വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 ഇഞ്ചോ 5 ഇഞ്ചോ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന പാകത്തിന് നമുക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ആകെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരടി ഇതാണ് നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പാകമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു താഴ്ച കുറച്ച് മണ്ണ് മാറ്റി അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരടി ഹൈറ്റിലുള്ള കട്ടയുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആ കട്ട കൊണ്ട് 6ന്റെ കട്ടയാണ് നമ്മൾ പണിതിരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ കുത്തനെ വെച്ച് 6 വണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പണിതു. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെടി വെക്കാനായിട്ടൊരു സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് ചെടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് താമരയും വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഭിത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്കാണ്. ഇതിൽ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ഈ കനം കുറഞ്ഞ കല്ലുകളില്ലേ, പൊളിക്കല്ലുകൾ, ആ കല്ല് വെച്ച് പണിതിട്ടുള്ള ഒരു ഭിത്തി മാതിരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിതിൽ മെയിനായിട്ട് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കാണണം. നമ്മളിതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh, 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 my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine.
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.